Simple presentations. Introduction. Good morning, afternoon, evening. I'm happy to be here. I'm glad to have this opportunity to. Today, I'd like to talk to you about my topic today is the focus of my remarks is I'd like to share some thoughts on topic. Main points. Let me start by first, let me tell you about I've divided my topic into 3 parts. They are giving examples, for example, for instance, let me illustrate. To illustrate, conclusion. In conclusion, to conclude. To summarize. To sum up. Continuous conditionals. الجمل الشرطية المستمرة. Continuous unreal conditionals. الجمل الشرطية التخيلية المستمرة. درسنا من قبل زمن الفعل المستمر مثل المضارع المستمر، الماضي المستمر، المستقبل المستمر، المضارع التام المستمر، الماضي التام المستمر، والمستقبل التام المستمر. وأصبح بإمكاننا تكوين جمل شرطية حقيقية مستمرة، وحيث أنه يمكننا استخدام صيغة المستمر في المواقف التخيلية، فسوف نتعلم كيف نكون جملة شرطية تخيلية مستمرة. الجمل الشرطية التخيلية في الحاضر زائد مستمر. الاستخدام: تستخدم للتعبير عن المواقف التخيلية التي يمكن أن تحدث في هذه اللحظة بالذات،
لاحظ أنه أحيانا تكون صيغة المستمر في شبه جملة if. أمثلة: If the sun were shining I would go to the beach. لسوء الحظ أنها تمطر لذا لا أستطيع الذهاب للإبحار. If Sam were sitting here we would be able to ask him the question ourselves. لكن سام لا يجلس هنا، هو في مكان ما آخر. We would be able to go sailing if the wind were blowing. لكن ليست هناك رياح لذا لا يمكننا الذهاب للإبحار. لاحظ أحيانا تكون صيغة المستمر في جواب الشرط. If I were in Hawaii I would be lying on the beach. لكنني لست في هاواي. If my grandfather were here he would be talking about the war. لكنه ليس هنا. I would be rafting down the Colorado River right now if my leg weren't broken. لكن رجلي مكسورة لذا فإنني لست هناك. الجمل الشرطية التخيلية في الماضي زائد مستمر تستخدم للتعبير عن المواقف التخيلية التي تحدث في زمن محدد جدا في الماضي أو على مدار فترة زمنية في الماضي. لاحظ كما في الأمثلة أعلى أحيانا تكون صيغة المستمر في شبه جملة if وأحيانا تكون في جواب الشرط. سنضع ملحوظة في الجمل الآتية لتذكرك أين توجد صيغة المستمر. أمثلة: If I had been talking to him when he said that I would have punished him in the face. لكنني لم أكن أتحدث معه عندما قال ذلك. If he had been standing near the house when the wall collapsed it would have killed him. لحسن الحظ فإنه تحرك بعيدا عن قبل سقوط الحائط. If you would gone to his house last night he would have been sitting on his couch in front of the TV. لكنك لم تذهب لمنزله لذلك لم ترى ماذا كان يفعل. If she had missed her train he would have been waiting for her at the station for hours. لحسن الحظ هي لحقت بالقطار ولم يكن مضطرا للانتظار. لاحظ أن الجمل الشرطية التخيلية في الماضي زائد مستمر يمكن أن تستخدم مثل الماضي المستمر في المواقف التخيلية للتأكيد على الأحداث المتقاطعة أو المتوازية في الماضي. أمثلة: If James had been crossing the street when the car ran the red light it would have hit him. If Tom had been studying while Becky was making dinner, he would have finished his homework early and they could have gone to the movie. If James hadn't stopped to tie his shoe, he would have been crossing the street when the car ran the red light. If you had gone to their house last night, Bob would have been reading the newspaper, Nancy would have been talking on the phone, and the kids would have been watching TV. They always do the same things. لاحظ أن الجمل الشرطية التخيلية في الماضي زائد مستمر يمكن أن تستخدم مثل المضارع التام المستمر أو الماضي التام المستمر في المواقف التخيلية للتأكيد على مدة زمنية. أمثلة: Scott said he had been studying Greek for more than 5 years.
If he had been studying the language that long, I think he would have been able to interpret for us at the airport. Sarah claimed she had been waiting in the rain for more than 20 minutes by the time we arrived, but she wasn't even wet. If she had been waiting that long, I think she would have been totally drenched by the time we arrived. Sarah's plane arrived ahead of schedule. If I hadn't decided to go to the airport early, she would have been waiting there for more than 20 minutes before I arrived. At the travel agency yesterday, I waited for more than an hour for somebody to help me. Finally, I got up and left. If I hadn't decided to leave, I would have been sitting there forever. Imagining about the future and continuous. تخيل المستقبل زائد مستمر. الاستخدام. يمكن أن تستخدم مثل المستقبل المستمر في المواقف التخيلية للتأكيد على الأحداث المتقاطعة أو المتوازية في المستقبل. لاحظ أن صيغة المستقبل تبدو هي نفسها مثل صيغة المضارع، لكن المستقبل يبين بكلمات مثل tomorrow, next week, or in a couple of days. أمثلة: If I were waiting there next week, when he gets off the plane, he would be totally surprised. لكن سوف لا أكون منتظرا هناك، لذلك هو سوف لا يندهش. If he were staying in that hotel next week while the conference is being held, he might be able to meet some of the key speakers and tell them about our new product. لا أعتقد أنه سوف يكون قادرا على المكوث في الفندق، لذا هو سوف لا يكون قادرا على مقابلة أي شخص هناك. If I were able to go to the train station tonight to meet Sandra, I would be standing on the platform waiting for her when she arrives. سوف لا أكون قادرا على الذهاب لمحطة القطار، لذا سوف لا أكون واقفا هناك عندما تصل. If you went over to Paul's house after work, he would probably be sitting there at his computer surfing the internet.